Bihari Radha Madhavam Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhavam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bolo Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaura Pimanande, Jayam Vishupad Paramahamsa, Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Simar, His Divine Grace, Shiraboy Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami, Sri Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, ISKCON BBT, Founder Acharyas, Divine Grace, Sri Prabhupada Ki, Namacharya Sri Haridas Thakur Ki, Samaveta Bhakti Vrinda Ki, Harinam Sankirtan Ki, Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki, Jai Nitai Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru, to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Taksuran Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam
Sadvaitam Sabharutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Перед тем, как мы будем воспевать Шримад Бхагаватам, мы выразим почтение Господу Нараяне, Нараяне Риши, Сарасвати и Вьясадеве. Nasta prayasabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Регулярно слушая Шримад Бхагаватам и исполняя служение чистым преданным, все нечистоты из сердца очищаются, и чистое преданное служение устанавливается в сердце как неоспоримый факт. Идам Бхагаватам Нама Puranam Brahmasamitam Utamashloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantara, as the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Это Шримад Бхагаватам является царем всего знания, составленное мудрецом Вьясадевой, и оно приносит благо всему человечеству. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Siva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukam karoti vachalam pangom langayate girim yat kripat maham bande Sri Gurum Dinatharanam yat kripat maham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. I'd like to welcome everyone to our Saturday weekly, well, I don't know if it's every day, but the Saturday Bhagavatam class. Хотел бы поприветствовать вас всех на нашу субботнишнюю лекцию. Не знаю, если она у вас повседневная, но так или иначе на сегодняшнюю субботнишнюю. And this morning we are reading from the 10th canto of the Bhagavatam, chapter 58, entitled Krishna Marries Five Princesses. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песнь, глава 58, Кришна женится на 5 царевнах. And we are looking at text number 17 and 18 and on the board. 18, yes. Тексты 17 и 18. Which one is on the board? 18. 18. Okay. Tan asadya vararoham su dvijam ruchirananam paprachcha preshitaha sakya falgunaha pramadottamam tam asadya varoroham tam asadya vararoham sudvijam ruchirananam Sudvijam ruchirananam paprachcha presita sakya paprachcha presita shakya falguna pramadottamam falguna pramadottamam tam asadya vararoham sudvijam ruchirananam paprachcha preshita sakya falguna pramadottamam tam asadya vararoham sudvijam ruchirananam paprachha preshitah sakya falgunah prima pramadottamam.
Папрачха Прешита Сахья Пхалгуна Параманадатам Тамасадьяварорухам Судвиджам Ручирананам Папрачха Прешитак Сакья Пхалгунах Прамадоттамам Tam, her, К ней, asadya, approaching, подойдя, vara, excellent, великолепная, aroham, whose hips, чьи бедра, su, fine, безупречные, dvijam, whose teeth, чьи зубы, ruchira, attractive, привлекательно, ananam, whose face, чье лицо, paprachcha, inquired, спросил, presitaha, sent, посланный, sakya, by his friend, своим другом, Sri Krishna, Шри Кришной, Falgunaha, Arjuna, Pramada, the woman, женщину, Uttamam, extraordinary. необыкновенную. So before reading the translation to text 18, we will read the translation to text 17. Перед тем, как прочитаем перевод к 18 тексту, прочитаем перевод к тексту 17. Translation to text 17. After the two Krishnas bathed there, they drank the river's clear water. Искупавшись в реке, два Кришны напились чистой речной воды. The great warriors then saw an attractive young girl walking nearby. Вдруг воины увидели прекрасную девушку, гулявшую неподалеку. Translation to text 18. Перевод к 18 тексту. Sent by his friend, Arjuna approached the exceptional young woman who possessed beautiful hips, fine teeth, and a lovely face, and inquired from her as follows. По просьбе своего друга Арджуна подошел к этой деве, у которой были прекрасные бедра, безупречные зубы и очаровательное лицо, и стал расспрашивать ее. Purport. Комментарий. This section, of course, is translation and purport by some disciples of His Divine Grace, Srila Prabhupada. Этот отрезок текстов, он выполнен учениками Его Божественной милости, Ачи Бхактивинода Свами Шрилы Прабхупады. Все комментарии. So, purport, Krishna wanted Arjuna to see the deep devotion of this girl, and thus he urged him to make the initial inquiries. Кришна хотел, чтобы Арджуна увидел необычайную религиозность этой девушки, а потому попросил его подойти к ней и узнать, кто она. Yes. So today's text is longer than the purport. Сегодняшний текст, он длиннее, чем комментарий даже. Of course, this section of the Shrimad Bhagavatam is dealing specifically, the whole 10th canto of the Bhagavatam is dealing with the unusual and extraordinary pastimes of Lord Krishna.
Конечно, этот отрезок Бхагаватам, 10-я песнь, она имеет дело с необычайными деяниями Господа Кришны. And in addition to hearing about the extraordinary pastimes, transcendental pastimes of Lord Krishna, specifically of Lord Krishna, we also are hearing and getting glimpses of pastimes of very exalted personalities like Arjuna. И помимо того, что мы слышим о прекрасных играх Господа Кришны, мы также, помимо этого, можем услышать о прекрасных деяниях Его возвышенных преданных, таких как, например, Арджуна. For those who were not attending or reading or hearing the previous verses, like myself, I'll give a little bit of background to this verse this morning. Для тех, кто слышали предыдущие тексты, я сейчас хотел бы, как и я сам тоже, я бы хотел бы просто сказать, что происходит здесь в общем. The background is Arjuna, along with Krishna, going in the forest for killing various ferocious animals. И, то есть, предыстория такова: Кришна и Арджуна, они вместе отправились в лес, и здесь они убивали различных животных. It also mentions that it was for the purpose of capturing some animals to later be offered in sacrifice. Также было описано то, что это было сделано в том числе для того, чтобы поймать некоторых животных, чтобы потом предложить их в жертвоприношение. And that after performing these activities, feeling tired and thirsty, they came to the bank of the Jamuna to drink water. И после того, как они совершили эти действия, повстречались с тигром в том числе, они отправились к берегу Ямуны, чтобы попить воды. And upon coming to the banks of the Jamuna, as we are reading here, both Krishnas, Arjuna is also referred to as Krishna, they saw a beautiful young lady. И таким образом, подойдя к реке, к Ямуне, оба Кришны, то есть здесь Арджуну также называют Кришной, они увидели прекрасную девушку. So I will not go too much ahead of the storyline here, but this young lady, of course, is one of the ladies or queens, actually, that will be taken or kidnapped by Lord Krishna. Я не буду слишком дальше погружаться в какие следующие стихи, но скажу то, что это одна из царевин, которую в дальнейшем, по сути, украдет Кришна. So I was trying to think which aspect to discuss in relation to this ongoing pastime which is being described. Я вот размышлял, какой аспект обсудить в связи с этой игрой, которая здесь описывается. And I thought it would be good for both myself and possibly our audience, all of you who are here, to speak a few things about what our Vedic culture represents in terms of activities of Kshatriyas on the one side, and also in terms of householder life. И я вот размышлял, о чем поговорить, и подумал, что и для меня, и, в принципе, для, возможно, всех собравшихся будет хорошо понять деятельность кшатриев в связи с жизнью домохозяина. We are dealing here, of course, throughout the pages of the Bhagavatam, we're dealing with especially extremely exalted personalities. На страницах Бхагаватам описаны чрезвычайно возвышенные личности. And we are hearing descriptions of an era long
before our present times of modern day society. И мы слышим описание предыдущей эпохи, которая была задолго до нашего настоящего современного общества. For example, here it mentions that Krishna and Arjuna, they took water, pure water, from the Jamuna and drank the water. Как, например, здесь описывается то, что здесь Кришна и Арджуна взяли воду, чистую воду из Ямуны и выпили ее. It means that the Jamuna at that time was fully, completely pure and not as we find today, not only the Jamuna for that matter, but practically all the rivers in the world today are totally polluted and one cannot just directly drink water from. И это означает, что в те времена Ямуна и другие реки, они были чисты. Не то, что происходит, например, с Ямуной сейчас, но и вообще с другими реками по всему миру, которые, по сути, очень сильно загрязнены. And how can we best understand some of these pastimes that are being described here, whether in terms of hunting and killing animals, or whether in terms of seemingly being attracted to some beautiful lady. И как же мы можем понимать вот эти игры, которые описаны здесь, как, например, здесь описывается то, что была охота и убивались животные, или же здесь также они привлеклись прекрасной девушкой. Of course, here it mentions that actually Krishna, both Krishna and Arjuna, when they were on the bank of the Jamuna, they both saw this very young and attractive young lady. Описывается то, что оба Кришны, то есть Кришна и Арджуна, когда они были на берегу Ямуны, они увидели эту прекрасную девушку. And here it specifically mentions also that Krishna sent his dear friend Arjuna to observe and understand the devotion of that young girl. И здесь, по сути, описывается то, что Кришна послал Арджуну для того, чтобы тот посмотрел, последил за преданностью этой молодой девушки. Yes. So, in other words, activities in the highly elevated or the highly developed culture, Vedic culture, cannot so easily be understood unless we also have purified consciousness. Другими словами говоря, то есть деятельность, которая происходит на возвышенной, чистой ведической природе, эту деятельность не так легко понять, если у нас нету чистого сознания. Yes. In other words, Krishna's activities as the title is mentioning here, of course, it mentions that he marries 5 princesses. In other places, he will kidnap some princesses as well. Whatever Krishna does is for a particular purpose, and it is transcendental also. Деяния Кришны, как, например, здесь в этой главе описывается, как Кришна женится на 5 царевнах, в дальнейшем будет описываться, как Кришна украл царевен. Все его деяния, они сделаны для определенной цели. So the point being that for us as conditioned souls in Kali Yuga especially, we will only be able to more easily appreciate and even understand these pastimes if we also become more pure in consciousness. И момент состоит в том, что мы, обусловленные души Кали-юги, мы сможем лучше оценить и прочувствовать эти игры, если мы также сможем очистить предварительно свое сознание. Which is, of course, important for us as devotees
to understand at what standard Srila Prabhupada wanted all of our devotees, and I would say especially in particular our grihastas, to come to some particular devotional standard. И то есть это означает, что мы должны понимать, к какому стандарту преданности Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные стремились и пришли, в особенности преданные грехастхи. Srila Prabhupada, for example, as we know, being the great visionary that he was, knew that the mission of this Krishna consciousness movement is to introduce this most elevated, most ancient culture that we call Vedic culture. Шрила Прабхупада со своим дальновидением, он предвидел и хотел, чтобы сознание Кришны представило людей к этой древней, возвышенной ведической культуре, where the attraction between individuals is not simply based on bodily features, где влечение или, так сказать, привязанность между личностями не основана лишь просто на телесных чертах. Of course, there is reference to bodily features in the text here. Конечно же, в этом тексте все-таки упоминаются телесные черты. But we should not forget the underlying principle means, as I was mentioning earlier, Krishna wanted Arjuna to actually understand and see for himself the deep devotion of this young lady. Но мы не должны забывать подчеркивающий принцип, то, что Кришна хотел, чтобы Арджуна подошел и увидел глубокую преданность этой девушки. So, Srila Prabhupada, in wanting to introduce this very exalted culture, that we call Vedic culture, wanted to create a situation where our householders in particular would be giving birth to very elevated souls. И Шрила Прабхупада, он хотел представить эту возвышенную ведическую культуру, и чтобы затем преданные домохозяева давали рождение очень возвышенным душам. This particular girl that is being described here, and we will be finding out, those who will continue reading this section of the Bhagavatam, she is not an ordinary, she is actually the daughter of the sun god. И вот эта девушка, которая описывается здесь, как мы в дальнейшем узнаем, ну или узнают те, кто будут слушать следующие стихи, там будет описано то, что она необычная девушка, она дочь Бога Солнца. And she has one desire in life, and that one desire is to actually marry Vishnu or Krishna. У нее на самом деле всего лишь одно желание в ее жизни, и это желание состоит в том, чтобы выйти замуж за Вишну, Кришну. Yes. So Srila Prabhupada, in wanting to create this type of situation, means in wanting to introduce Vedic culture, actually set very high standards for all of us. И Шрила Прабхупада, он хотел представить эту ведическую культуру и таким образом на самом деле задал достаточно высокий стандарт для всех нас. Srila Prabhupada set very high standards for grihastas. Шрила Прабхупада установил возвышенные стандарты для грехас. He also set high standards for brahmacharis. Он также установил возвышенные стандарты для брахмачарьев. And the same actually for those who would take vanaprastha and eventually sannyas. И то же самое на самом деле для тех, кто приняли ванапрасху и со временем саньясу. And it is only by coming up, by meeting those standards, that we can actually even begin to hope that
the remnants of this Vedic culture will be gradually introduced. И только если мы поднимемся и достигнем этих возвышенных ведических стандартов, только тогда мы сможем надеяться на то, что, по крайней мере, хотя бы остатки, толика этой ведической культуры будет проявляться. And I think all of us can understand to various degrees how this very elevated, exalted Vedic culture today is such a tremendous contrast to what we see in the world today. Я думаю, мы все в разной степени понимаем, каким контрастом является эта ведическая культура по сравнению с тем, что мы видим сейчас в наши дни. Just before coming here this morning, I just happened to speak a few minutes with one of our devotees, who's our pujari for Krishna Balaram. He was recollecting his days. He worked about 13 years in the Gulf countries. И перед тем, как прийти сюда, я встретил одного преданного, который был пуджари в Кришна Балараме, и мы с ним пообщались, и он рассказывал мне, как примерно 13 лет он работал в восточных странах. For those of you who may not know, for a number of years here in India, and it's still ongoing, many people from certain sections, certain parts of India, they go to the Gulf countries, Arab countries, to work because they can get a bit more money. Yeah. Возможно, вы знаете то, что здесь, в Индии, это распространено, то, что люди из определенной прослойки общества, они стремятся поехать в арабские страны на заработки. So he went as a devotee actually. He was already a devotee wearing kuntimala and, every day. So he was sharing how every day he would, before going to work, just ordinary work, he would take a bath. He was the only one taking a bath. И, будучи преданным, он отправился на заработки в эти арабские страны, и он рассказывал то, что, будучи там, каждый день перед работой он естественным образом принимал омовение, и он был единственный из его окружения, кто вообще мылся по утрам. And one day he happened to have, his shirt was open or something, and some of the people for whom he's working saw that he was wearing tilak on his body. И в какой-то день у него или там рукав поднялся, или еще что-то, и, в общем, его коллеги по работе увидели то, что у него под футболкой была тилака. And, on Ekadashi, he would have the habit of doing nirjal. Now, doing nirjal Ekadashi in Arab countries is not always obvious, because it's very hot. И у него также была привычка, то, что во время Экадыша он всегда следовал нирджалу. Ну и, конечно, можете представить, то, что в горячих арабских странах совершать нирджал не так-то легко. It means that actually the habits and the customs or traditions, such as wearing tilak, fasting, etc., in many countries around the world, in some countries more so than others, are seen as something very bizarre, very unusual. I mean, to the point of people thinking that you're crazy. И таким образом мы можем понять то, что порой следование нирджалу или то, что мы носим тилаку, в некоторых странах это будет больше, в некоторых меньше, но часто это будет восприниматься как нечто необычное, странное, или вообще будут считать нас сумасшедшим. But our Vedic culture, we need to understand, is a great culture. It actually is the greatest culture because it's enabling one to actually come to that very advanced level of civilization. Но мы должны при этом понимать то, что наша культура, ведическая культура, она великая, величайшая, она самая продвинутая, потому что она позволяет личности дойти до высочайшего уровня. But for most people who don't know about this culture, they will find it completely irregular.
Но для большинства людей, которые не знают об этой культуре, для них она будет казаться необычно, странной. So, one of the points being that, for example, since we are discussing about Arjuna going to see this young lady and Krishna marrying her, so that means the topic is in relation to grihastha, family life. И так как здесь мы обсуждаем то, как Арджуна подходит, обращается к этой девушке, расспрашивает у нее все, чтобы потом в дальнейшем можно было на ней жениться, то есть таким образом эти тексты, они связаны с жизнью грехастхи. So actually householders have, and Prabhupada was very hopeful actually. He had great expectations of his householders that they would become exemplary individually in their own practice of Krishna consciousness so that they could bring forth Krishna conscious children. И на самом деле у Шрилы Прабхупады были большие ожидания от его преданных домохозяев грехастх, то что во время практики сознания Кришны они будут строго всему следовать таким образом, чтобы затем у них рождались возвышенные дети. And of course, for householders to be ideal householders, they must first be ideal brahmacharis and brahmacharinis. Yeah. И, естественно, для того, чтобы быть идеальным домохозяевом, для начала нужно быть идеальным брахмачарием или брахмачарине. So this is part of our mandate given to us by our founder Acharya. Vedic culture stands on principles which are actually eternal principles. Такова часть предписания, которое дал нам наш основатель Ачарья. Ведическая культура, она основана на вечных принципах. And we have built in within the culture are these different, what is called samskaras. И внутри этой культуры встроены различные самскары, which are meant, samskaras means purificatory process by which individuals who participate, who perform these samskaras can become more purified. Самскара подразумевает очищающий процесс, который помогает очиститься тем личностям, которые совершают эту самскару. Because without purified consciousness, without ourselves individually becoming purified, we cannot attract Krishna's mercy and attention. И не очистив свое сознание лично, мы не сможем привлечь внимание и милость Кришны. Srila Prabhupada was able to introduce, he began the process of introducing the Vedic culture primarily because of his purity in receiving the mission from his own spiritual master. И Шрила Прабхупада, он начал устанавливать этот процесс ведической культуры, и у него был успех, в особенности из-за его чистоты и его следованию наставлениях его духовного учителя. And his humble attempt to introduce Vedic culture outside of India was successful. Of course, it is ongoing, but was successful during his physical presence due to having especially been empowered by Krishna. И его смиренная попытка установить ведическую культуру за пределами Индии, эта попытка была успешной, и даже сейчас все это продолжается, и он был способен это сделать, потому что он был наделен особым могуществом Кришной. So we find that verse, Kali Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vinanahe Tar Pravartan. Krishna Shakti Vinanahe. Without receiving the Shakti, mercy of Krishna, we cannot advance in Krishna consciousness, we cannot
what to speak of spreading Krishna consciousness all over the world. Не получив в шакти милость Кришны, мы не можем продвигаться в сознании Кришны. Что же говорить о том, чтобы распространять милость сознания Кришны по всему миру? Yeah. So in these various descriptions in the Bhagavatam, we get some little understanding, some glimpse of this glorious culture, of Vedic culture. И в этих описаниях Бхагавата мы можем получить некоторый взгляд на эту возвышенную, прославленную ведическую культуру. And the key, actually, one of the important keys to coming or to rising to that level, to introducing this very high culture is especially something that is very central in the Vedic culture, training and education. И ключ к тому, чтобы представить и чтобы следовать этой возвышенной ведической культуре, состоит в том, что нужно проходить через обучение. So training and education in itself is a major topic, but it is very central and very essential for us to actually more deeply appreciate these pastimes of the Bhagavatam. Процесс обучения — это сама по себе очень большая тема, но это очень важная тема, потому что через процесс обучения мы сможем лучше понять возвышенные темы Бхагаватам. So, although we just read these two short texts and a very short purport, possibly some of you, we have a few minutes, as we traditionally do, a few minutes for any possible sharing of realization or a comment or question. И несмотря на то, что, конечно, эти тексты и комментарии были не такие большие, я думаю, после этого обсуждения по традиции сейчас есть возможность, если кто-то из вас желает поделиться какими-то реализациями, мыслями или вопросами по этому поводу. Yes, Mike is here. Харе Кришна, спасибо за обзор лекции, этих стихов. У меня такой возник вопрос, потому что вы закончили лекцию обучением. Есть ли разница между обучением, воспитанием и образованием? Или если нет, то, может быть, вы как-то это раскроете для меня. Спасибо, Харе Кришна. Maharaj, you finished your class by saying the topic of training and education. Could you perhaps describe if there is some difference between education, training, and helping to grow? If there is any difference between training and education. Yeah. And raising children. И взращивание детей. Well, it's the kind of question that at the end of a class it's like difficult to address properly. I mean, training, context of education is a major topic. I would say that training is more in the context of non-formal education, whereas education, as Prabhupada explains actually in various places in the Bhagavatam, education is generally more in terms of formal education, which means academics. Yeah. То есть здесь, если рассматривать обучение, это будет, возможно, нечто не такое формальное, в то время как образование обычно рассматривается в контексте академического. So, with the short amount of, the subject matter is very involved in, somebody threw in also training of children. Prabhupada did say that actually the best way, parents, because naturally parents want that their children be good
good children, good devotees. Prabhupada mentioned that the best way for parents to actually give best training and best education to their children is that they themselves, as parents, be ideal devotees. Конечно, обучение, образование, взращивание детей – это обширная, большая тема, но что я могу сказать, это то, что Шрила Прабхупада, когда он говорил об обучении, образовании детей, что мы можем сделать лучшее для них, как родители, это если мы будем сами задавать им хороший пример. And there are different types of education which most of us in modern day society, and most of us even as devotees, are not familiar with, are not understanding. И есть, конечно, разные виды образования в нашем обществе, и зачастую даже мы, будучи преданными, мы не совсем понимаем все эти разные виды и различия. And a lot has to do with how and where we live, our lifestyle and our occupation. И это во много связано с тем, как, где мы живем, какой у нас стиль жизни, работа. There are, in our Vedic culture, identifies specific areas of occupation. It's referred to in the Bhagavad Gita as prescribed duties. Ведическая культура, она предписывает обязанности в соответствии с определенным родом деятельности. Prescribed duties are described both in the Bhagavad Gita and Шримад Бхагаватам. Предписанные обязанности описываются и в Бхагавад-гите, и в Бхагаватам. And prescribed duties is very difficult for most of us to understand in the modern day setup what are actually our prescribed duties. И для большинства из нас тяжело понять, что такое предписанные обязанности в современных реалиях. That's a whole topic in itself as well. Something that I would say majority of our devotees are not understanding sufficiently, how Vedic culture is primarily an agrarian-based culture. Это сама по себе большая тема, но что я могу в принципе сказать, то что зачастую преданные не совсем понимают, то, что ведическая культура это в принципе культура, которая основана на аграрном деле. And it is only within an agrarian-based culture, it is only within an agrarian-based lifestyle that we can properly understand about training and education, and that we can understand about proper occupation. И лишь только в контексте культуры, которая основана на аграрном деле, мы сможем правильно понять контекст обучения и образования. I would love to discuss more, but it would take another class. Я был бы рад обсудить побольше, но для этого потребуется еще целая лекция. And during prasadam time is not recommended to have another class. И во время времени просада не рекомендовано давать в это время именно лекцию. But as they say, food for thought. И, как говорится, это пища для размышления. Yeah. Any other? Еще что-то? Oh. Mike? Микрофон? Харе Кришна. Хотел спросить в связи вот с тем, что мы упомянули там греха там, кшатрия, да, ты немножко Махарадж хотел сказать об этом. А вот 7-я песня в 11 главе, 19 стих, там говорится, что в чрезвычайных обстоятельствах кшатрии, любые сословия могут зарабатывать исполнение обязанностей высшего сословия. Все, кроме кшатриев. Вот. И возникает вопрос, им что, с голоду помирать? То есть? Maharaj, a question in regards to the prescribed duties. In 7th canto, it is mentioned that In terms, prescribed duties. In the which canto? In 7th canto, Yeah. it is mentioned that in case of an emergency, one may perform the prescribed duties of a higher level, but this exception does not apply to kshatriyas, so they cannot perform the prescribed duties of a, I guess, brahmana. So therefore, what kshatriyas should do? Starve to death in case of an emergency?
class is supposed to end. Лекция должна завершаться. It mentions they cannot, under any circumstance, they cannot accept charity. Otherwise, Kshatriyas can. Oh, okay. Sorry. Otherwise, Kshatriyas. It's for recording. Kshatriyas can in the Vedic culture, Kshatriyas have land. They can cultivate. То есть, что описывается, это то, что кшатрии не должны просить милостыню, но они могут, например, культивировать землю. Это позволяется. Yeah, and actually, in the Vedic culture, majority of people cultivate, are connected with land, have land, have cows. И на самом деле в ведической культуре большинство людей, они заняты земледелием, у них есть коровы. When there is no war, people are busy with their land. Когда нету войны, то люди заняты земледелием. Yeah. So, and we are, obviously, I think everyone understands, we are in times of emergency. We are living in emergency times. И как большинство из вас понимает, мы сейчас живем в чрезвычайных обстоятельствах. Таково сейчас наше время. Yeah. So agriculture seems to be like the common ground for all of the different varnas. Brahmana can also lives generally on the land and has cows. All the varnas are connected actually because that's the basic common denomination in the Vedic culture. И на самом деле можно видеть то, что аграрная культура, она является основой, и она связана со всеми варнами. Все варны культивируют землю. Yeah. So I think we'll close here because it is past 9 o'clock. Я думаю, завершим здесь, потому что уже после 9. Thank you very much. Jai Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki. Jai Sri Prabhupada ki. Hare Krishna. Его святейшество Бхакти Рагхава Сввами Махараджа ки. Thank you to our translator. Спасибо переводчику.